O te whaatalo whātu le mai mō tāpua ai o siu tātou atunu I le whai unga fōi o le nei wā yaso I whiau mga adwenga sa whapeona whianga iai ma le tātou atunu o le vi inga ma le whaafutai au peona whaafoi le tāpa au sili. Ia o nau mawhaina tai mailo tō soifua, ia maso mātou wola I le nei fōi yaso. I whiau mga adwenga o tiuti mawhaiva masani sa whiangai ma le tātou atunu whaatalo whātu. E peona silisia a silisila mai le nei a fiafi. O le nei wawina atu le tātou proklame masani o le Puipui lo Soifua. I nai masina wa tuanai pe o na whaelo atu pea I a tātou proklame whapenei. O le whaamamoe o le tātou maloe ala I a tātou proklame whapenei na ia longo puia li I lo tātou watunu. Fuafuanga mga aduenga lau maloa le ngā te leo le komiti o le COVID sfulmariva. Mo le fo ia o le nei whaamai wa o mai lo tātou watunu. Mai peona tau silisila mai. Ia o le afia finei le o mātou whaatasiai masui o le tātou komiti e whaamala malamaina wai peona sila fia. O le asfarile na te nei, ia le fo ina tu ina mai ei se isi o polo inga le fionga de kova na sili, ma e peo na sila fia. O le polo inga, wa amai fo imanisi o swinga. E au lao na sila fia o le tātou o tunu, ia wa fo ilo tātou na nofa sila fia. O nisi o tapu, ia manisi fo io aia inga. O le polo inga le fionga le kova na sili, mai peo tau sisila mai, ia lo mātou whaatasiaima sui o le tātou komiti, ina ia whaamala malama. Ia vaenga umalava o le tātou polo inga me le fionga le kovan sili. Ia e pe ina tau sili mai, ia maleava ma le whaalola lava o te whaatalo whaatuai sui o le tātou panel mo le nei a fiafi, lo whaatasi mai le fionga le tātou lo I sili, ia whainu le lei whale whaatua le lima utu, pa pia fo I le fionga I le li fomai a Dr. Leato, o le tamaitai fomai a Dr. Lauvao, ia whaapea fo I ma le fionga le tamaitai whaipule a Andra Samoa, whaamalo, whaatalo whaatu. Ia la fionga la tato lo yesili ale wina atu le tato proklame fo pe na masane la tu na tuele nei avnoa e fa isa usau noanga amatai le tato proklame ia ona fa na solo role o le tato fa mo le nei fiafi ma no fa lo lava e mo na fa talo fa tu ma fa tu lo watu le pa ia ma malu o le tato watunu pa ia ma malu mai le vau e o lava I le fa vau e momoli il whaftai I lo tātou atua, o na olona alofa malona anga lei si o tātou watunu. O lea o tātou moli mawina, le whaalai titina pea, o e wa afia, ia mamaua I le nei whaamai o le COVID-19 fuluiba. Moni lava, o le alofa male anga lei, o le atua, o lana whaamalolonga mana, ia mawavenga wana whaia. Ia wa mafuai ona tātou taunuu I le nei tūlanga le lei. Ia whaftai atu fo I le paia ma le malo le tātou watunuu. O e na usita ia, ma tausisia ia e polo inga le fionga I le komansili. Ia I whaalavelave whafua sei, whatatau I mta upu o le soifua malo loina. Malo le lava pale, whaftai fo I le tausi I tua oi, ma inga ma le atunuu. Ia ua mafuai ona outou usta ia nei polo inga. Lea ua tu mauai le whala I titina o e wa fia nei wha mai. Ia, e tu atu loa le avanoa I lau sunga taitai. Ia, e wha solo ia le tātou Port Kalame. Ia, wal wha fonga le tātou tunuu, wha ftai. Ma lo whaftai tai la wafionga le tātou lo yesili. Ia la amatalo le tātou proklame, o le amatatu le tātou proklame pen whaino ofisili atu whaman mole lava I la wafionga le tamaitai whaipule. O nisu vaenga o le tātou tapu le lave whamanino mai le tūranga lava leo potopotonga lau tele. E mawhaina e sau noa whaman mole whaamalamalama e ni tātou tapu I le vaenga mo le sila fia le tātou watunuu. Whaftai lava mo le wanoa, vi ia lava le atua I le nei a wanoa le tau maua, fia fo I le matango fia o le nei aso. Ai o le whaapotopotonga o tapu I le poloa inga wa mawai atu. Ia, e whai lava se fia e whai loa atu. E mawhai lava o na whaapotopoto tātou ai me se whafo. Pe a whaapea e tātou follow le taiala o lo tu umai poloa inga. Ina ia tātou whai o tātou ufi pofonga e tā ua lava. E le o ave e sea lava le tā ua
o le ufi fofonga I puipui ai tātou, ma o le whaopopo fo'i ia tātou no nofo wala, ia mausali lava le ono futu e te tau o na wāwā ai tātou mo tātou uso tangata I whafo lea, na wai le pōse lilo, o whafo o tātou whapotonga, pe a whai o tātou whalawelawe po ni fono, ia eleise li miti ai mauti noa ia whaamole leo tātou atunuu, o lo o iai lava le tātou taku ina ia whai o tātou uhi fofonga, ma ia ono futu le wāwā o tātou ma tātou uso tangata. O whafo nā I o tātou fo'i whale, ma tā ngaluenga fo'i, o fo'i o lotu I whafo, o lo o iai lava le fo'i le poloa inga, ina ia mausali tātou muli ia whai o tātou uhi fofonga, ma ia ono futu le wāwā o tātou. O totonu fo'i o tātou whale po o ne matanga luenga whapeo pisimisi, e tātou lava o na whai o tātou uhi fofonga. E fo'i mausali lava le poloa inga ina ia tu mau lava le uhi fofonga, whaapea fo'i ma le ono futu. I totonu fo'i, e tātou o na folo le 50% o le whaatu la fono ina o totonu o ni whale, whaapea e se lau o lo whaatu la fono e whaatanga, e tātou o na wha reduci lalo I le 50%, whaapea se lau, ia e 50 e mawhai on talia, whaapea 25 o le awha 25%. Ma ia mauti noa, o lo o iai lava se well ventilated, o lo o iai se air, ina ia au e mawhai o na mānawa, e le o tai lava le circulation, o lo o whaingata ai o na puipui a tātou mānawa I tonu o ni whale po o matanga luenga. O le fo'i o le vaenga na, o le whaaputuputonga I whafo, whaapea I tonu. Ai o le sinatali pupu na, ai laua fionga tosi. Ai, whaftai laua fionga ta mai tai whaipule mo le whaamanino o le tātou vaenga lea. Laua fionga le loia siri, ma whaino ufisiri atu whaamole lava. E o le poloa inga lava le nei e tasi au fia ai ma manua, o le sao lea, o na wai ia nisi ufisiri na tu ida mai e whaapea o le poloa inga lea na o tutui, la mwhaina na e sao noa e whaamala malama ia le tūlanga lea whaamole laua fionga loia siri. After mo whaasili lau sunga tosi, o le nei polo inga wa apalai ia mo tutuila ma manua. O motu lau manua e iai ia tau o ofu maulu senga. Ia e lato te tausisia fo I lea polo inga. E moni lava o lo o iai ia tatou cases. Ia po tangata wa fia I le COVID manua. Ai o le finangalo le fionga I le tena kovana, ia me sfoi le kovana, I se whautuanga mai ali, matamai tai fo mai. O le tūlanga wa iei manua, ia wa control le surge, e o laua control le surge. Ia o lo tatou mori mawina lavai I le whainu mela o tangata o lo o whaia latou suenga po test. Ia e la ti lava le pasene o tangata wa maua ia positive I aso ia la tamai ia o mea foi na ia wa fa la titina ia tato sa matapu ia wa talaina foi inisio sa matapu o na o tūlanga lea wo o iai o la titia tato cases ele ngata I tutuila nei maunu ia fa pe foi ia motsai manua le ngang whaaloalo. Alo whaftai mo whaamala mai na le tūlanga le lau whionga le loia siri ona sa ia nisi sa tau whaano whisasiri mana tu le tūlanga lea ona sa ese I le teimina na mai ai le declaration mo manu ai o le teimitonu lava le na lea na adwa I runga ia tātou numero tangata awhia manu na pero tu whaafonga mai I le whaamala mai na le whionga le loia siri e au fia mai lava ia Amerika Samoa atoa I le tātou polo inga lea pe ona tu ina mai le aso whareida le vaso le na te nei malo whaaftai mo le whaamalamala mai o le vaenga lea.
o le tulanga ia tātou sauni ngā lotu o whaamole lava whenua o tue fo i atu la wa whionga le tumaitai whaipule. Tātou sauni ngā lotu le u whaatanga? O lea lava, ai fo i whaamanatu atu. O sauni ngā lotu, e alu lava i le tātou poloa inga, ina ia whai o tātou uwhi fofonga, ma ia tū mau lava le ono futu. E tā ua tele o na whaamanatu atu le nā poloa inga, ina ia whaatino lava ma muli muli iai. Ai o te watu ai le whautuanga ina ia whaapea ua ele ngata fo i o tātou lotu. Ai o te iloa ua alu lava le pingo. Ua whaasala lau fo i lunga e te whailangi. Ia o le tele fo i o pingo ua amata na amata mai ia e vai aso lea. Ai ia mauti noa ia whai o tātou uwhi fofonga ma whai le vālea o le ono futu. Malo whaftai. Na wa whionga tamata whaipule mwhena o siri atu se i tā o mai lava le tūlanga rea tātou wavao, tātou curfews. O lea whauai e le tātou wavao le wa sui mai le iwa le sa iei mua le wa sui ana i le safuru ma le tasi o le vaenga o le si swinga le nai le poloa inga le whionga le Kovan City. E mwhaina e whaamalam la maina le whaatino ino le tātou curfew po le tātou wavao lea whaamanmole. O lea lava, whaapatai lava, ua whaopopo ni i tū lai lua, awai e fo i mo silafia sa iwa i le awhale whae le vave au. Ia ua whaopopo ai le lua i tū la e whaamata lai le sfuru tasi i le pō. E o i le awhale whae le vave au. O le vavao lea ina ia tātou muli muli iai. E fo i e whaamanatu atu. O lo o tamo whai lava i le ofisa o leo. Ina ia whaatino awa e iei nisi sa whaatu foi ona ua le muli le vavao talu ai le iwa le awhalwha. Ia sa ticket foi ai mo wai foi e foi na isi so tu la fono e whautua tuai o le sfurutasi le pō i le awhalwha i le vaveao. Ai tapunia o tātou pisinisi i le se fulu i le pō. Sa tapunia le valu i le poloa inga ua tuanai. Le neu whaopopo ai o le se fulu le pō e tapuni ai pisinisi. Ia, ai o le se fulu tasi e amata ai le vavao lea i le afo le wha. O paasi fo i ma taxi e lua se fulu wha e tu mau lava pe uma o le poloa inga ua tuanai atu whaapea o whale kesi. Ai lea abese ai le pule o le nuu o lo o manino lava whaapea. E iai le authority o le nuu, le village council, e mawhai o na whai iai ni lato wawao po o nisi foi o lato tulafono e puipui ai le nuu. Ia, ma le whaalava lava. Alofa Taylor with Fiona to my Puipui. Talofa lava and good evening. Thank you so very much for joining us on this segment of our COVID Safe program. For your information, last week on Friday, as many of you know, the Honourable Governor Lemanu Palapoisi Alanga Maunga issued a modified COVID-19 emergency declaration. Now, in this version of the emergency declaration, according to the press statement from the Governor's office, the territory will begin to see some of the restrictions lifted as the Governor put out last Friday. This is due in part to the territory reaching community immunity, and this allows the Department of Health and the COVID-19 task force the opportunity to manage their response adequately. So today, as you can see, I am joined by the Honorable Attorney General, and of course, members of our panel, Dr. Leato, Dr. Lovao, and Andrew Samoa, Representative Andrew Samoa, to discuss every aspect of the declaration that was issued by the Governor last week. Now, Andrew, can I just bring you back again to the, let's discuss the curfew for those who couldn't quite follow us in Samoan there. The question that we often get asked is why have a curfew at 11 p.m. to 4:30 p.m. when people are moving freely throughout the day? Thank you for the question, Tosi. As you know, between 11 p.m. and 4:30 early morning,
the night curfew prevents and reduces the COVID-19 transmission at nighttime. You know, the social activities outside the home is less disrupted at nighttime compared to the daytime. So in terms of people just wondering with non-essential or first responder or emergency reason, we're trying to prevent that in terms of having the transmission of the COVID spread. So that's a very great, prudent precautionary measures on the health side, trying to mitigate and prevent people from wandering off between that time period where people just want to jump in a car and be freely, you know, walking around or in the car socializing in nightclubs. Okay, and another question is why are buses and taxis allowed to operate 24 hours? This is another question that was given to us. Thank you for the question. The transportation of buses and taxi is just a service that we really need in terms of people requiring emergency needs to the hospital or first responders or essential workers. That is why we need the buses and the taxis in order to transport any one that has emergency that are required to be in the hospital as soon as possible. Alo faftai. Ala wafio lo yisili e le tatu faasalanga po le tatu fine le e tu mai mo le tangata le maua wate alsfu maltasi le po a o le fedwa i awal tele. Le alava. Ole salatupe ole mawalunga le afe ta la mfaifoi ona fasalaina ele famsinonga ile tasi le tausanga ile Puipui. Ai a fai e ala ona e malanga ilunga le awale tele pe alu ese malo maoto malo lawa ona o se mafua anga tatawe yaile sa ilinga o se tongfiti mai le falemai o se sosoani mai le ofisa o leo leo ia po ala vanisi o mafuanga tau o tono polo inga la fionga le kovana ia ele fasalaina o el natu langa ai a fai olo e te fao ia mainupia matulanga fa pena i le teimi o le vavao malsa ia o tuainga a mionga ma tuainga melna em fai o na fasalaina. Malof after mo fa amana mai no le tulanga le. Can they request? So say someone can, because it says here someone can request for an exemption. Can you explain that for Mole AG? Yes, it says in the section 3 of the governor's emergency declaration that you can request an exception from the emergency operations center. For instance, a business, even though the normal operating hours are from 5 a.m. to 10 p.m., some of these businesses would require stocking of their inventory way before they're open at 5 a.m. And they may need to have their employees who do the stocking or open up the containers, such as a business like Costumeless. They requested, can we have our employees in early so they can stock our inventory because we have such a big store. And we've allowed those types of situations so they can actually work even though they're not open at 5 a.m., but they can have employees come to their place of employment or store to do stocking of their inventory. Right. And so when they ask for this exemption, where do they write? Do they write to the Lieutenant Governor's office or your office or the EOC? Yes. To the Emergency Operations Center. There's an email address there, eoc.opschief@asdhs.as.gov, or call 699-3800. That's in the Governor's Emergency Declaration. Malo fa aftai la wafionga mo fa amala mo mai na la wafionga le tamai tai fo mai
Dr. Lauvau. E mawhaina o fesili atu, leo tātou wo mai le tātou mata upo, le tasi le neo mata upo wa telefoi ona e te le mai ono mea ona wha malama le tātou wa tunu. Le mata upo nei tātou workplaces po tātou ofisa ma no whanga whai ngā ruenga. E mawhaina e sau noa wha man mole la wa whionga le tamai tai fōma e wha malama ia nisi fo i o tapu ia o aia inga o le tatalaino ngā ruenga matulanga uma whapena whaman mole. Taito si mole fesili, o le mata opule i te tatalaino ngā ruenga, te una poro ina le a whionga pōwana, o tau toe fo i atu i a tāta whainga ruenga le mālo, o te amatu toe whainga ruenga i ofisa, o te tala i a tūlanga omo, o tau tua le mālo mole atunu. Ia, te una tala noa mai le sunga whaipule a whionga whaipule a Anko Samo. Te o taku ana whaonga, e whaile o whiwhonga, i ono futu e vai li tāta whainga luenga, ma li tāta whainga luenga, ma ia iai uma ia tūlanga fu i o hand sanitizer, o Cloud's Wipes, ia ko i whaima, ma whaama mai, i tonu i tūlanga umolo o whainga luenga, i ungo counters, i ungo o lau, o kesi me whapena, ina ia mautino ai, lo tu mau pele de tamo fai Puipui le pese o fa mai so o ofisa ma tuna fa pena o ye fo fuanga ia to fo ia tu tata ia tata fenga luenga ia o tele la fo o tula piona ia lo fo so ina pele o fenga luenga ia fa la tu Puipui ia fa pe fo ia tu luenga fa tu Puipui o la fenga luenga na ia fa fo una fa piona tu le tu tula uma e mana ia pe o tu ofisa ma lo a tula tu e whaawa o pēa tātou tapu pēa tau noa ele pēa te mai tai whaipulu. E whai lo whimata o le wāwai le ono futu, ia man whai pēa whaamata ono ofisa, ia ma whaapea ona whao ngā hand sanitizer me whaapea na awan whaamai no au, se te rone marina tunu ma lewa la whaatai. Alo whaatai rawa whionga i le tamai tai whaamai. E ma whaina wasiri atu le tūlanga i a tātou bingo, whaamole. O tātou whale o tiulu, o whale fo i e wha aurelei e tingi lima se wāturu wha whunga mai le aturu. O vāanga i e sa ata ua ma meo non-essentials. A leo uma whai ona te tala le teibile nei, e mwhaina sau noa e wha malama lama, o ani ai a inga po ni tapu fo i watu ina atu e tala maali e pisi nisi wha penei. Taimo te siri, ia pe sa masani lava ona whala uloa mai e le TCO po le sunga ia sa mana tūlanga uma sa o iaile po whangare task force sa iaile tūlanga la ia ina ia whapeona mo sa i pisinisi nei e me se a pisinisi o tiulu pisinisi e whaau le iai tingi lima se tulo lo iai ia le bisi o me tawana o tapu e tawana whaonga ina aile tala ina ia pisinisi nei sa whapeona si le task force male vaenga fo ia le Department of Health o pisinisi nei po mun sai fo fuanga ia o pisinisi foi lá ia o le fali o tiulu ma fale pe e fa mai tingi lima tuna fa pena e mana o miel fa le fa ai lo no ina o le pepatui o le COVID-19 vaccination ai le uru fale atu ton o le sila fiele o to inga pisinisi e va la lata e a fo e mana o miel pe o tinolo e mana o miel e a fo le va la lata o tanta fa ngal venga ma tanga tele la mana o miel le service so o mafo angala laina mana o mia pe to inga pisinisi nei ona fa ala wi loa la so pe patsui for COVID-19 vaccination card atanga tele I atu tonu mo ia so tua ole pinko ia te ona fala loa le declaration po le declaration le fala loa mai le funga po wana ia mo sala ina so pinko ai lo fa awa wina pe ala batap ia fa ia la le ufimata ina ufufonga ia fa pe tama faile o fa pinko po ila to ona ia pinko nei ia va ia no fota sa ono futu mai lista na ia tam faile wa ia Puipui ne pe pesio fa mai ia fa to ina fo le fo lo la to e te pinko ia o man fai o tu Puipui a nesse level lima suanga ilunga vai mo tui fa man poster e te wal wat si pinko le mai ia fo mai le pinko o fa mai malava sa vai fa sai Malo whaafutai lo whionga te mai te who mai mo le whaamana mla mai no le vaenga lea. A whapea e isa ia te tau le pisinisi e whai e nisi whainga fwoi a mo Puipui ngai runga atu o tātou tapu ia. Can they do that?
I mean, businesses owners, are they allowed to impose additional requirements, you know, when the customers or the, you know, members of the public come into the business? Yeah, so thank you for the question, Tosi. As you know, the hair salon, where they do pedicure and manicure, they are allowed to protect, because this is a contact services. They're contact from the worker to the customer. So they are allowed to peel up like plastic dividers or plexiglass to protect them from with the customers. So those are the extra precautions that these businesses can take to protect them from the spread of COVID-19 from one customer to the other customer. So those are extra precautions a business is allowed to do to make sure that the workers and the customers are both protected from the COVID-19. And also these are the business that customers are allowed to show their COVID-19 vaccination card fully vaccinated before they go in for these services. Thank you. Malo faftai lava la fiong tama for mai mar fa malam lamin o tulang le Dr. Liato fa mol lava o te fif sidi atu la fiong le li for mai le tato le tu tato wa o nga mal fa tinoina o tato vasenga fo ie i te tono potua onga o ini tapu le tulanga le o a fo ia tapu ai pe fa fele fa nga solonga o tato le fa nga yo ingo le tulanga le lalo le tato polo inga fo ale fiong le Covansili. Waptaitele tosi, whatalo whatfo i le mamalu le tau awhianga, mali ya nga i o le tātou mtau, pule o tātou tau mai i si tasi fo i waenga, mali polo inga o le tātou Covansili. Ya peo na iei le fasili, yo wai ai nei fo ia, whaatulanga ina tapu, o lo ai ai te tono le tūla fono, palawa i tele si o tātou Covansili, le waenga wha o le tūla fono, polo inga, na wai ai e uifo wa tato ia ile vai tau o whauunga nia aile o mutale pula inga au na tu ina tu pea i a tato tulanga ia o onga ba fai o lo whanga solo pea onga terminate o le tula fono mo mualo ai o tangata o mai te tau pea pea e lo a onga fo ia o penga te whailangi a o a onga o mai tu tono po tu a onga o iai tamai a onga mapai a onga matangata tainga luenga o a onga o le lao lo tuli pere tula fono a pai o le apatanu wina ni a onga o lo iai pele tapu o le 5 tau sanga anga ilunga e te tau lava o na whaani ala tu puipuia lo na lua o whaia onga uma po tangata whainga luenga uma i tutonu o le a onga rea e a foi o na iai ala tu tui o uma o le wha maonia ma ia whaalia ia whailo o ia la to cardia immunization fully vaccinated. Lo whapena foi o na amai e pere wha marusianga ia ufi fofonga ia e mai se foi o le nofo vava e pe o le tā ua le pionga le whaipule e mai se foi le sunga fo ma ia lau vau e o i tutono ai ia le tūlanga mua ma le lua o le poloa inga o tātou Covansili. Ya o iai po ila le fa maunga le la o le tula fono ai ai ni mea e le o palu pesasi ai ya e papena o le siningia pe le task force ya o le fionga la le car pe o ina ya nga e le fa iunga pe o na mai le chato polo inga mai Covana ya o sina fa pulanga le na sunga tosi aftai la fionga le lifomai doc em feno fasili atu I tatu fale inga wa sa tasi nei o mata upu na anginga pea ma I le vaiaso mai vaiaso o tona ai o le tulanga ia tatu fale ainga o le o matala tatu fale ainga le temire nei o ani ai inga te tauna sila fia le tudu e aona la tu tau sia pe a fio matala awatu mo tau mafutanga ia tatu fale ainga tai tele tosi mo papsili o na so isu maia e sunga ia taktala vau o ena ia tula pono e fasanga tonu ia tatu fale ainga ia o le polo inga o te tu sa watu tu sa polo inga e ona o mai le tatu Covansili mua o matala fale inga a o e umai fainga luenga I fale inga tai tasi e au pea ona faari ala to vaccination card ia fa maunia o mai au la to puipuia o le tulanga lua o fale inga e te tau lava ona faia pea I au fifofonga pau lava le
le po ile tula pono lo mai ia ava pe wo faila o tama tanga o le meta sami se tulo pe o le temina e paena le fa nga ina le ufifunga ai a tam fai pe ile mamalu malapsa ile mamalu le tunu e o ia tu tono tato pala inga ia tam fai pe ia mau tu pe la tato ufifunga ma le no po ba o tangata pe o tula pono ma o lo au mai ai fo e pe ona patala no ina ele afionga pe pule ya Andrew Samoa ile tawa fa inga to tolo se potu e matua tawa tele pe pa pertania na tula pono 50% capacity i to tolo le to tolo o fale inga tasi ya tau sisi ya one o va tu le dimas fu pasene i lona tawa fianga atoa ya o lo mai e fo ile fa malosi ma fa tuanga I fale ainga taitasi e ma fai fo ona lato faia ni fainga ina ia puipui e au fainga luenga fale ainga ia ma tato tangata no e pe o le siaki ina o fiva pe fai fo ona faia lato fufuanga ina ia fai titi ai le PC o le fa mai ia o sina o to tonga o le tula fon ma polo inga pe ona tu ina mai le tato Common City dai ma no faftai la wafionga le rifo mai mo fa amala mai no ne wo madino I le whaafonga mai o le tātou tunu una i vaenga nā o tātou tapu i le ngata le tū le whaanga soloina o ngā le whanau de tono le potua o ngā i le ngata leo nisi o ia inga o tu inatu o tātou whalainga. AG, can I ask Whaamulmole, this is with regards to the sale of alcohol in restaurants. We had a question that was given to us last week. Would you be able to explain whether a business owner is allowed now to sell alcohol, given that bars are now open? Yes, Tosi. As long as they receive their license to sell alcohol, there is no prohibition under this declaration from them selling alcohol. And as you know, bars and nightclubs are open for business. As long as their customers who are entering show full proof of vaccination, and also their employees show that they are fully vaccinated, and mask use and social distancing is practiced. So bars and nightclubs are open and they're able to sell alcohol. And restaurants can sell alcohol if they're licensed to sell alcohol. Malo, thank you for clarifying that. Tono laua malia le visili na tu ina mai I le tatou KVCK e tu sailo mata upule. Aftai la wafionga ile lo ia mo le whaamana mla maina o le tatou mata upule. O le la tatou se e atu whaamana mole lava la wafionga le lo ia sili I tatou operations po tatou taimi whaingaluenga, masa whaingaluenga o le malo, e mawhaiona e whaamana mla maina wa leo wa iaina I swinga le tūlanga lea, whaalo alo lava. Yeah, whaftai, mon whafsili, o le mtaupu se mtaupu tāua, ona ua whaawau pēr ia le whalaititina o tangata, ia manpasene o tangata ua fia, I le nei whaamai, ia ua whina ngalawai, ma e ai le tō wha I le awhionga I ko vansili, ia e te tau ona to e te tala ia ofisa o le tātou mālo, ofisa uma ma matanga luenga uma, ia e tau tuai lo tātou watunu e pei ona maasani ai, ia o lona winga, mai le aso ngafua e tau le asfareile, mo matanga luenga e maasani ona tala I lea aso ma lea aso, afo le fitu, tau il fai le afiafi. E tau ana talaina ia ofisa wa le au nanga ma le tau tuaina o le tātou mālo. E tau fōi tangata whaingaluenga umalawa mālo, ia ona fōi ofisa. Ai e te tau ona iai le meleta o le social distancing, ia whapea fōi ma le whaonga ina o fifonga I teimi umalawa a o iai I lato I le ofisa, ia po whafofo I o le ofisa, a o tau tuaina I le malu o le tātou watunuu. A whai e whainga tāo na whaatino le ono futu, nei te ua o atu ia tangata whainga luenga ia o na tumu lea ai le mawhai o na
whaatino le ono futu. Ia whai ona whao ngā iei tu la fo i staggered hours. E whai e le remote work a le si vaenga. Ia au le si vaenga ia o loi todu. O le ofisa ai te tau lava o na ono futu le vao lea tangata whaingaluenga. Mai lea tangata whaingaluenga. O le isi mea ta ua wa leto e mana o mia o na whaali a lau full vaccination card. Tangata o lea tunu o lo asi I lea ofisa ma lea ofisa. Ia e le tau avea sau full vaccination card. E mawhai ai ona e sa ili se soani mai ofisa o le tatou mālo. Wa le to iai le requirement na. Au tangata whaingaluenga lava ia o le mālo. Ia na e silfia o lo tu mau pea le polo inga. A le fionga I le kovana. E te tau o na whai tui puipuia for vaccination. O tangata whaingaluenga malava le tatou mālo. Wangana ai e ua maua ia lato exemptions, ma uman talia lato talsanga mo exemptions, o no tūlanga o sincere religious belief, te tonunga whaale lotu, ia po le medical, o mafuanga whaale soifua maloloina, ia po disability. Ia se ngase po whaale tonu al tino, mal mafau. E le mawhai ai o na whai ai tui puipuia. Ia, o se summary nā o le tatou au nanga o le au toe foi, ia, ina ia mawhai o na tautua ina le malu o le tatou o tunu o pei o na masani ai. Malo whaftai. O le service level wa whai e tatou tele matanga wenga le tatou malo, le whaawa pēr le whai o tatou service wa ia le wha malama. La whionga le loia sili. O lea lava, pe ana sila fia. Ia o nei vai taimi, man vai tau o iai le wha mai. Ma a tō wafio matala au atu I le tele ofisa o le tatou malo. Ia o iai a plexiglass. Ia o le nā fuafuanga. Ina ia puipui e le ngata o le mamalu o le atunu. O atu a waia au nanga le malo. Ia whaapea fwy tangata whaingaluenga o tatou mālo. Ia wala ne I tenga fwy le whinangalo, pe a whai e a whio atu I le ofisa. Ia olo o iei tūlanga le nā. E te tau fwy lai le malo la tunu, o na whai mea leo le social distance. E le nā o tangata whaingaluenga social distance, ma ono futu e vā I Malaysi. A le mamalu fwy o le tunu, wha mole. Ia tautua nā. Ia o tātou umalawa e tau na social distance. O na waia inga I e puipui ai le soifua malolo ina o le malo le atunu u whapea tangata whaingaluenga o le tātou malo. Malo whaftai ia le na ua whaafonga mai lo tātou atunu u whaamalamla maina e le whionga I le tātou loia sili. Ia tūlanga uma o aia inga le ngata leo taporo uru whale atu I no fuanga le malo, ma ofisa le malo, ma matanga wenga. Ia walawa puipuinga ma le tau mwhainga na ia tau fo ia le pipisi o le nei whaamai mai lo tātou o tunu. Malo whaafutai la wafianga mo le whaamala ma maino lea tūlanga Dr. Lauvao. O le a tātou se e atu I tātou isolation ma le quarantine le vanga o tātou tula fono ma tātou policies le wa mai ona fa tatia mai mo le tatou fa no fo sea ma puipuinga mo le fa mai COVID. O ani tapu po ni ai inga fo pe ni me tuai wa mai ona to sui ia mo la tatou isolation ma quarantine fa mole a Dr. Lauvao. Fa sai so simol fasili ia mole o ye fo tulanga o fa peona suia mole no fo va aia por quarantine a me se fo no fo sea por le isolation. O amata pe o vai aso o ato foi le masina o le to ye quarantine o le to foi no fo va aia o la to uma va fa pe na fa le su en COVID fui vai fa pe na fa mai negative le to ye sa fa pe na no fo va aia sa fa pe ta o close contacts le test negative but the time ni o le to fa se quarantine o le to ye se no fo va aia Paula va sa fa pe na
no fo se pe isolated mo la to fa pe ona mo fa ma nia mo fa ma e COVID-19 viva ia mala le tunu i terminate tonu America Samoa a fai mo mo COVID-19 viva fa no fo se o to ainga mo le se food waso a uma ia na et sua tule I fale mai fai tu malo ko sa funa leone ma amo uli o fete ala la ia tala ia fale mai a mai ele tu si fa pe fa maulia o kilia o uma lo sfuru solo no fo se a ole tu fai ni no fo va ia poni quarantine o e fo I malanga mai atu no mau pe sa mo am Hawaii a mai o tau mai in fanua nei pon malai ba le fai suenga o e lava test negative e o la to ainga ese quarantine pauli tala fa iai e fa pe ona fai pe taku fa nei le fai lava le filmata le fonga social distancing fa pe ona furu a temi uma a va e malanga mai fa mai Hawaii Samoa e te tau ona fa pe ona la to wo no tala fa pes ma check in tala fa pes ya so mo limaso check in la to tala fa pes la mana o fielo po me wa mo yang on fa mai ona mesa malo limaso na le to ona to no tala fa pes e fa pe le fina fe wa I mo tu lo tu ai fa ia lava le fi fonga e fa social distancing tu langa mo fa pena mo amisi malanga mai ia me Hawaii ma Samoa paula vai la to lo fo va ai po no fo sia ile no fo anga le malava le la to fa piona mo positive o mo la to fa mai COVID-19 viva e lima la so no fo sia no fo anga le to no malava le ya o malo lima so le no aso le toi ainga fa aso le fa wa le si lima so fa aso le se full waso no fo sia mo fo no fo sia le ya ona fa pe fo na kidia foi pasi sem fa pe uma o fa ma le o kidia la to o mo la to no fo sia mai mo full waso ma o lo tele la tu no ofisiri mai tu na no fo ba aya mai no fo sia le fa la go at le to en quarantine to faia le to faia ni quarantine Pauli mele o fa o wina le matanga longa so fu malo loina o le isolation pole no fo sia o ila so umo fa pe ona mo ile COVID-19 maliva ya mar ato no ye se to sonia tu meta di fa malama le tu no tu facility pe pole ale se senga po ame fa quarantine po ame fa isolation po no fo sia ma tu langa to si le to ye ni quarantine po se no fo va aya ale no fo sia po isolation se full waso mo ila to fa mo ni mo COVID-19 maliva no va lava fa sai Whaftai lau whiongo te mai tai whomai. O a whapea lau tangata lean wale wa sau no nei 5 aso pe whapea negative tau mai tangata I le tātou malaiwa ale le whaava malo I tāwhuna test tātou le pō lea e negative o lai le leire suenga alo le whale cheka ia so umai nungo le tātou tālofa pass. A whapea lo lai e maua le tangata o fela le mea ngai ia ngai le tau ofisa mo le whai o le siaki pe longo atu o tau na o le ale le tūranga le wha mo le doctor. Of time of city a fa pe le 5 aso leo no fo I fa le check in tala fa pass le se quarantine a fa pe wa mo ya o fa mai e fa tu ina la tunu e wa tu I fa mai ta funa una inalo fa ta su enga ma su enai po le me e na fa tong fitinga so lo ilunga fo lo fa sala wa tu e vidia tu le do siva ma fesidia tu e ai fo o la to lo fa pe na mo COVID-19 maliva lo iaile le pokalama le matanga lunga so fu malolo ina sa o le line list o ingo umo ila tu mo le pasi e mo wa umai lunga pokalama le ma le fo la pokalama po le ndisi e tama faile ofisa matanga lunga so fu malolo ina e bala wina tanga tsaia ma fisi yai po wa mai po mo nya o fa mai a fa pela o fa mai fa o mo ya o fa mai to stuna pa pena fa tu ina le o mai tson e mai tson fa su enga ya mamba ai o le mana me la tso tso fiti mo le COVID-19 maliva lo fa o ina pe ala vale le tau tua o le vala wino la tso o fa pe fa ma unia de COVID-19 maliva ina ia va ai po ia o fa mai ma tani facility o sa ia pe ni facility o lo pe ma mala mai tsu la fa pe no fo sea o na COVID-19 maliva ma e ia fo ila tso na malanga mai hawa fa pe ona o mai limaso o mamai na mai tso me ma tso fa suenga ma fa tso fitinga na fo tso ma lo sila tso al fa tuanga na matanga venga a fa lava o yesu la o moina o fa mai ya ba vena sa tso me fa suenga ma fa tso fitinga ele yo stu na tinga ina sai Ma lo whaftai dan toi whamanino a whaman mole la o whiongo te mai tai whomai
whaapea o tangata o lai negative, ala watu o le whale me whai ana whai wai, but as long as o lai whai le tari whafonga o le sao lea? Ia sa olea le mo ila to negative e o fale le to ese quarantine fine fe wa ai fa Malaysia la vale file o fofonga 6 foot distancing ma tu la mo fa pena. O le tangata la lena le maua 5 sa whaanofo ese ai le tātou hanga fo ine nai tā funa toi umatu aru le whale toi whaanofo ese ai mo le lisi 5 aso. Dr. Lauva, a whaapea lai sa utua le uma le 5 aso nai le whale e isa whaasalango tangata whaapea. After more facility, it's town of Asala, while I want to tell Fallet town of Isia, I will fair what is a atoli master if I told us full wasso on of Isia or not lato you family or more COVID from Maleva, yet Biona Sao Nole, the Sunga lawyer Syria, low if Asalanga, but latole Osita ia directives why Mantua for a sign real level paper in a war farmer near more COVID from Maleva. It's our directive for isolation, Olia for Olea foi fuanga po olea e o atulunga le ofisa le loia sili e loa I lato tangata newa pa maonia mo ko bitis Maleva ina ia mo bitsa e ne tangata ia inga ma fuanga tanga wenga so fu malolo ina ia foi ia pasalanga mi fa pena pa faila le mo bitsa ia fuanga uma aftai. Okay, thank you very much, Dr. Lauva. You've explained that very well. Ma lo lava. Let's move to the travel and entry requirements coming into American Samoa, because I can see that we have some changes there. What do I need to do before traveling to American Samoa? Do I have to register myself on the Talofa Pass? And what other requirements am I expected to do? For instance, if I fly from Hawaii to American Samoa, what do I have to do there before I come over? Okay, thank you, Tosi, for the question. For those who are traveling to plan to enter American Samoa, they have to register on Talofa Pass. So people flying from Honolulu, people flying from Samoa, they need to register on Talofa Pass. For those who are flying from Hawaii, they need to register on Talofa Pass 14 days before traveling or before departure to American Samoa. And for those who are traveling from Samoa, they have to register on Talofa Pass 5 days prior to departure or prior to traveling to American Samoa. For the COVID test, now we changed it to require only one test, 72 hours. 72 hours, one test of COVID-19 test. It has to be a negative test. And this test has to be uploaded on Talofa Pass prior to departure to American Samoa. So both travelers from Hawaii and Samoa only need one test, 72 hours prior to travel. But for those who travel from Hawaii, you can do your test anywhere you are in the United States alone. In the United States, wherever you're traveling from, you can do your 72-hour test from wherever you are. But if you're traveling internationally or from other foreign countries, you have to be in the United States 72 hours to do the test before you travel to American Samoa. So you cannot transit from internationally or foreign countries, transit from there all the way to American Samoa. You have to be in the United States 72 hours to do this test before you depart for American Samoa. Same thing for the travelers in Samoa, we try to apply the same thing. If you're traveling from New Zealand, Australia, you have to be in Samoa 72 hours to get that test before you travel to American Samoa. So that's the requirement for the COVID-19 test. For vaccination, everybody that enter American Samoa 5 years and older should be fully vaccinated. That means 2 weeks after the second dose of the Pfizer or the Moderna, and also the same with Janssen vaccine. The booster dose is not mandated, but it's highly recommended. Highly recommended, the booster dose for those who are qualified for the booster dose, like 12 years and older. That is highly recommended, but as of now, it's not mandated. So that's the requirement for the vaccination. And also for those who there's a questionnaire on Talofa Pass that asks about their medical history, or whether they have other stuff like diabetes and hypertension. That's the questionnaire that needs to be answered by those who have those conditions to show on the Talofa Pass. And also, if they do their COVID-19 test, they need to upload their result on Talofa Pass before they travel. There's another requirement that I'm going to share with the program today. There's another requirement that's required by travelers before they depart for American Samoa. That's the 24-hour questionnaire.
that questionnaire is only asking for symptoms, whether you have symptoms for COVID-19. So we had a meeting. Since we are testing you on arrival, there's no need to have that 24-hour questionnaire. So that 24-hour questionnaire is removed from Talofa Pass. It's removed from Talofa Pass. There's no more 24-hour questionnaire. As that seems like another hiccup with us, going through that questionnaire 24 hours. And there's a lot of things that the traveler needs to do before they can answer the questionnaire. So the questionnaire is only that 24 hours only to ask about symptoms, whether you're coughing, you're having fever and all that. But when you arrive at the airport, we have thermal cameras that can detect your temperature. So, and also we're testing you at the airport. So we pick up whether you have COVID or not at the airport. So that's why we decided to remove the questionnaire both for travelers from Hawaii and travelers from Samoa. Alo whaftai Dr. Lauvalo, na wai whaamana malamai na tonu lava nisi o vaenga na ngā mai nisi o whesiri. Mole aturu sa whesiri mai i le mata o tonu ale na sau noa ele tamai tai fo mai a tonu la nā o manino. A whape i nisi whesiri e whina ngalo ele tātou o tunu o e te whia whesiri mai ai, pe ona whaafungatu na whionga loa i sili o le tamai tai fo mai, whape malali fo mai a Dr. Leiatu ala ngā te leo le a whionga le tamai tai whaipule. E ma whaina whao mai au whesiri i nei le tātou ofisa po le tātou website po le Facebook page ala tātou KVCK. I ona whaapera no whao o ai sui o le tātou panel pe ona tau sira ma whaafunga mai ai e tu ina atu sa tari lau whesili ai whaaftai lau whionga tamai tai fo mai wai whaamalmalamai na tonu lava le vaenga lea lau whionga le loia sili. E ma whaina o whesiri atu whaamona mo le tātou immigration requirements mo le malanga mai i le tātou atunuu mai Amerika le ngā te lea o Samoa tuto o tasi whaamona mo le. Yeah, whaaftai mo le avanoa o immigration requirements for manaonga i mtaupu tau whibalanga inga. Yeah, it's tau lava on upload i lungo le Talofa Pass ia lau pepa malanga o le tus folau. Pe sau mai Samoa, pe sau mai i Hawaii. Yeah, it's tau on upload ia lau pepa folau. O leisi foi me tāua mo tāta ia leo le nasionale o Amerika, ia po sitseni o Amerika. A whai o lo o mea ia le me ta o le immigration ID Amerika Samoa. Ia e te tau foi ona upload ia le na ID immigration. A whai ele aisau ID immigration. A mana o mea se pe mita. Ia o le toe whaia ni tausanga i le ofisa o le whionga i le Govana Lutena. O lea wa mata i le GED lea, ia o tausanga umalawa mo mta upu tau le entry permit po pe mita e whaatanga ai o na malanga mais tangata e leo se nasionale o Amerika pe leo seni o Amerika. I te tonu o Amerika Samoa. Ia e tauana whau i atu i le ofisa o le immigration. I lalo le tula fono, ia o au, le loia sili, ia po le Chief Immigration Officer, ia e mawhai o na talia ina ia tausanga ia. O le pepa la a tausanga, e tau ana whaatumuina e le sponsor lei o i Amerika Samoa, pe lei i Amerika Samoa. E tau ana iai se pepa tausanga e whaatumuina, e se tangata wa nasionale, pe sitseni o Amerika Samoa lo alala i Amerika Samoa. O ia le na e hostinga le tangata lea mai le atunu i whafu, pe a malanga mai tonu o tātou atunu. E tau foi ona saini le na pepa e le pule nuu, a whai e le o iai le pule nuu o le awhioanga le te alala ai, i le sponsor, ia tau ona saini e le Govana Whalima. Ia po le whailau tusium taupu tau Samoa le whionga maupu tasi. Ia ona tutongi lea o le whi. O isi foi manaonga, ia tangata ia malanga mai, mai se wai tō telefoi nei tatu tangata mai Samoa o mai ma fia nofo mau i tonu Amerika Samoa, pe fia whainga luenga tūlanga whape nā. Ia e tauana mai fo ia kopia o lato kilia mai le ofisa o leo i
I Samoa Sifo, whapea fo'i le whalemai po le ai ngase the Ministry of Health, mai Samoa Sifo. Tau fo'i ona whaia kilia, ia mo le whalemai le i Amerika Samoa, ia ma le Office of Whamsinonga i Amerika Samoa, e loa ai ele o iai ni pili, poni ai tā lafu, a lea tangata, o lo o iai I tonu o le tātou atunuu. Ia, o mana o ngana po pepa, mana mia na, ia e tau na whai e tangata o lo fia malanga mai tonu Amerika Samoa, ma fia maua ia lato pe mita. O le isi me tā ua, o le tātou territory, nā tātou al territory, o le ua whātū la whanoina tangata umai e o mai Hawaii, I le Hawaiian Air Flight, e o mai ana I Amerika Samoa, e te tauana whaia lato mask, a o malanga mai lunga o le whaalelele o le Hawaiian Air. E ala ona whapena, ia ona o tātou e pule tātou Amerika Samoa, I mata upu tau whemalanga ina. Ai malanga East Territory mai Hawaii po Guam, po o Siena Mai, Saipan, ia po o Virgin Islands, ia nā tō silfia pēr malanga I oi I isi stete o Amerika. Ia e ele option tangata pe whainia lato mass po talifonga pe au I lunga o waalele. Au tātou, ona o le tau mwhai lava o le tātou malo ma le territory, whautuanga fo I ali matamai tai fo mai. Tau mwhai pe tātou Puipui tātou, mai variants ese. O le tūlanga wai variants I nei I Amerika, po I Amerika, ua whātu tupuina pēr I variants ese o le Omicron, ia whapea fo I le COVID-19. E te tau ona tātou Puipui a ia tātou tangata. O mea na e mandate pe require pe ia tātou talifonga pe ao mai lungon waalele. Eo se whapulanga na so soani fo I le tātou atunu I le mta upule tau entry requirements. Tai. Ma lo whaftai da o whionga loia sili le wa mana malama le tūlanga lea le fo ua wai whamanino fo I niso facilities a whapeo na wha o mai le mato televise le tūlanga I tātou pe mita mō tangata malanga mai whaftai le wa e sau noa whaamana malama I o le watoi a mata le whainga o tātou pe mita ia o vaianga umalawa tau whamalanga inga ia leo a ui uma I le ofisa o whamalanga inga I lalo le wavainga le tātou ofisa loia sili nā pēna sau noa ia ila whionga le tātou loia sili e whaamana malama ia lea tūlanga. Yeah, ona tātou o mai le tūlanga ia tātou maliu. Dr. Leato, I'm going to have to bring you in. Thank you again, Dr. Leato. Let's have a look at the last discussion for this evening, and this is with regards to our funerals. I believe that there are restrictions for funerals. Is it still the 4-hour limit still applies, Dr. Leato? Tosi, thank you. And thank you to the panel to give me that opportunity to answer. Yeah, not much had changed for the as for the declaration by our governor in regards to our funeral processing. We still maintain, and that's discussed under Section 11 of the declaration, that the funeral still will have to abide by that 4-hour duration of the entire process. If that's what you're asking. Okay. O whai lava tātou tari fo mai le teimi ne a matai le sauringa le teimi e tanu ai le maliu o lea lava e whaawauawa I a tātou tapu masani o sa o lea whaamole Dr. Leato? Whaatai ma whaapsiri tosi e lea whaina po nai e se sao mai le tātou taua pianga e so swani ni ta upu. I loa ma le tula fono ma polo inga o lo tu ina mai la tamai ia o lo whaatulanga ina lava tula fono nai e wha lava I tula o te tala noa atu pe a whape o se e te sila fia le te malo tatoa tunu e nei te ewa nofo pongi sale ma malo tatoa tunu wa iai inga
ale tātou whanmai lava ia. I a tātou tangata na umaririu, te tulou. Wa iai le policy fau le whanmai, tō e masalo o le tiamano pole, tō e whapapulai, mo se sila fia o le tātou atunuu. O na ua mawhai nei le tātou whanmai, o na ua whatangaina fo i tūlanga o tūlafono, e tautonga o te tulou o tātou tangata maririu, e whaperitania o le embalming. Ia masalo sila fia e lau sunga se upu wha Samoa lata mai, ia oina ona u whapea empama, ia ua mawhai nei ona wha o ngā ina le nā fwoi, tonga fitinga, ina ia whapea nā ona sosoani a tātou ngase o e na maririu i le COVID-19. Wa iai nei le policy fau, po le tūlafona tutonu o le tātou whanmai, wa iai le option e mawhai ona nei o tātou tangata maririu COVID-19, e pule le ainga, le whinangalo malia o le ainga, pe empama o lātou tangata, pe le ai, ia o le mea wholina e iei whailai ainga ese o ia tūlafono, tau na whaapulo molo o avanoa, a whai o le a whinangalo le ainga, o le a ngai le tua le empama, ia e tūlafono lo iai, e te le saulotonga i maua ona o le empama o mautinoa e sosoani fo e puipui le pipisi al COVID-19. O le empama o se saulotonga pea manifai tula ai o fata o toina e mawhai e ainga o na mawhai o na tatala i le tele o asinga i totonu e whaalua teimi a siai. Teimi e mai ai le empama e whala e ina o le tino maliu. Ia ma le teimi o le tuato o le maliu o le a tuinatu i o lato ainga e to a lima sui o ainga i mawhai o na whaamawai totonu o le whale maliu ia o ia tino maliu e le tu aisaina. Ia a oe wa whiwhiria e re empama ia e na o le tolu lava tangata e whaatangaina mo le a singa muli. Ia e re matu atu mo le whale lau singa. Ia o isia whaapoponga o tonga ai tu mau pe le whaamalmalunga o le poloa inga le tātou kovansine pe o le tu ina mai. O isi fo ila pe sili i maliu pe atu ina atu i a ai ma ala fanga ia o lo nau su mai le sunga fo mai ala vau o la tola o lo tawhai oi e fia ngai ma whaatula ponoina o ia ngai o inga mga winga pasolo. Taito si. Aftai, lau whiunga le ni fo mai a te tere se mai a Dr. Lauva. Mwhaina ofisiri atu le tātou policy rawa le ale o le tātou mautanga singase. E mawhai ono te tala le pusa maliu mo le tangata le na maliu le COVID. Wha mole. E pe o na iai le policy e o le empama ma le empama. O le empama a whape o iai tutonu o le morgue o le seituno le whale maliu. E matala le pe apai wo saunia le ainga le pusa o tipo le casket. O e le empama ina. E mawhai o le tuina i tutonu o tanga fo wo saunia whapitoa ma tuina i tutonu o le aisa. O le pe tali le seri tosi. Ma lo whaftai. Ia, whaftai fo i le whionga le tamai tai whaipule o le wana tu ina mai le whaadiliu ina whaasamoa le upo le empama o le atua lala ina. Ia, ma lo whaftai la wa whionga e tamai tai whaipule ma nei e tele le upo le o le na maua mai le tatu Samoan Dictionary. Ma lo whaftai fo i la wa whionga i le li fo mai mo le whaamala malamaina ma nei e tele o le wa i fo i le umana whaadiliu le tatu policy le ala mautanga sangase le ngana Samoa sa o le ala wa whionga le li fo mai. O le memo mai o na whaadiliu o le tatu analysis. Okay. Mortality analysis e whaperitania lo no winga o te ilo ilonga e wama ai tutoa i a fuanga o maliu mo mai al ngaluenga na whanmai lo na ngana Samoa a o le tātou policy ma whaatula ponoina o lo tu mau pele ngana Peritania pe o isia policy ma tula pono tātou whanmai. Tai? Aftai la whionga. Dr. Lavau, ia sau no ia la tua tula ava noa i le tūlanga lava le ia tātou human remains ma tātou funerals. Na ua whaamamala le whionga le li fo mai le tātou whai tula. Whawhere tūlanga i maliu fo ia awi nā tui whafo. Mai Amerika Samoa ave i whafo.
whamole. Ia, paftaila mo siri tosi, ia wei fo itula o whaatulanga ina fo ifofuanga le task force matanga wenga Soifua malolo ina. Itulanga e uia I maliu whaape maliu tino maliu e mai Amerika, po tino maliu fo I e mai Samoa, po tino maliu e watu nei Amerika Samoa ali Samoa, po watu mamao. So lo ia le fofuanga o le ia whamaumaunga I mana o mia le ainga o na amai I nei e ala tule I le official le lieutenant kovana po le guard o tulanga lai mana o mia o le tulanga o le pepa o e ta mai le mafuanga o leina maliu o tulanga pio ta o e forma I ali ato o tulanga o umana atu la fa Samoa Atuala laina o le whamaumaunga po le mea po le atu ai ngā mai na pero nena mau se whaamai pisi pero COVID-19 maleiva ia matulanga whita o mai ele idea o tangata ma po ai fwoi o loo whea ngai o loo whauru vaile nei fofuanga o tulanga umala ia mai ia whamaumaunga ia o nei loilo le matanga ruenga Soifua malaloina o mau nei loilo ia una whairo le tusi e whaatanga ina mai le tino maliu lea mai fo I mai atu o mau mai nei Amerika Samoa positimo liu fo I watu nei Amerika Samoa a mi atu o mau o le ala tu si e sai dia matanga ruenga Soifua malaloina ia fo I whamaumaunga a ave whafo ia fo I whamaumaunga whapea o tangata lele mo se whamai pisi a mo whamai pisi pe COVID-19 mareiva ia sau lama ona awina tu uma whamaumaunga ia watu ia tu o mau ia o uma foi na malama mai tangata la tu no e la tu uma siringia me se la tu mai fafo tino le mai fafo pe watu foi nei ia tu langa uma lava na e mana o mia ona mai whamaumaunga mana ina me faina faile tu si whatanga ina na o mai pe whatanga ina foi na watu o ia tu o mau ma le avala whatai Aftai la wafionga tasi ala fasiri whamole Dr. Lauvau a whapeo le maliu me whawha mo ora COVID e whaasao na te tala le pusa maliu ora sao lea whamole. Ia, o le sao lea tosi a whapeo sitini maliu mai whafo mafo na maliu ona COVID-19 maleiva. Ia, e mai a mai whafo ua sio uma le pusa ma mea uma ile mwhaitu tala ina mai Samoa. Ma a ave fo maliu le I tua le ainga. Ia, e muli tai e iale o matanga ruenga Soifua maloloina le mawhai ona la tosila fia ile o te tala ina le pusa maliu le te au tua le ainga. O lala le teimi amata na count le whai tū lale le whapeo maliu mai whafo tau no moe le ainga le pō sao lea a mata lona tau le whai tū lale asa so ai po fua lava le teimi whanera wase le maliu. Time of Sitos A or tulanga le whai tū la e fau e le ile batele ona whaatulanga le whai tū la lea ma le whai tū la lea o te safe social me fo ile sunga fo mai ale yato o le taimi ave ese le fale mai ava tutula o taimi na fai tsa wel fai tula le taimi ave ese mai mai le fale mai po le mautanga singasi e ava tu o le fai tula le fai uma sa ninga le ina yo atu taimi mo fale la o le fai tula le fa tula ngai na mo sa ninga uma taimi le tas le ava la fa tsai Dr. Leato te fia so sani mai Te tosi I o lo manino lava le tula forma polo inga o lo tu sa o lava I tu singa pa Pertania e a mata ona fai tawina le wati pe ona tu ese atu ma le fale maliu nei le au piche paftai tatala wau whaftai fo e la wafionga le fo mai la wafionga le loia sili pe o le naite e te fia so sani mai le tato mata upu a le whai wina le tato polo kalame Au lava se whaupoponga pi amatuai le fulsanga le fionga il fo mai a Lauvau ma le fionga il fo mai a le iato. O le tapu laa I le whai tu la lea wha mole le malu le tatu atunu. E tau ona wha mai a ina malava I a fuafuanga o le sauninga maliu ma le whalauasinga. Ai le ita le afa po le ta le o le fai le afiafi o le fai le afiafi o lo fa tu la fono ina mai le tato polo inga fa mole ina ia tausia malo whaftai ia o le tato o mai si ui o le tato polo kalame le nei e vaenga o le afiafi la wafionga le loia sili na tato amata mea mai la wafionga le amatanga le tato proklame ia la atu ia nei avanoa ia e fai e foi la wafionga ma fafonga le tato proklame
Ia, mo sau no anga muli le whaafongo le tātou atunu. Ia ona wha mai alo le ano mai alo tātou taimi mana u whaaro lava whaafitai. Ia, e moli atu le ngā whaafitai lau sunga tosi. E mai se foi le fionga I le whaipule ia Samoa. Ia, ma le sunga I fo mai a Dr. Lauvao, ma le sunga I fo mai a Dr. Yato. Ia ona o le tātou talinoanga foi I le nei tu waso. E momoli atu le ngā whaafitai I lo tātou atunu. Pe ia ona silfia, o lea ua tele I tapu, ua whaalaititina po ua talaina. Ona o le tu mau pea o le laititi o numera ma pasene o tangata wa afia I le nei whaamai. O le mafuanga le na ua talaina ai ma whaalaititi na ai ia le tele o tapu sa maasani mai ai ia le mamalu o le atunu. Le ala e whaafitai atu ai fohi I le tauaweina o le taupito la au. Wa ana le usta ia e mamalu o le atunu le tele o ai inga. Ia ma tapu masa. Ia e whaapenei e whaingatao na whaalaititina pe whaasawi lalo le numela o tātou cases. Ai e te tau lava o na tātou mātala pea. I le ia ma le malu o le tātou atunu. O lo o iai pea le nei whaamai I te tonu o le tātou atunu. O le mea foi le nā o lo o iai pea ia inga. E puipui ai lau soifua. Ina ia saunga le mū ia le tātou atunu. Ia tātou soifua maola ma le nei whaamai ko vitis fulu iwa. I se awala saunga le mū. Ia mai moni e tātou te whātua tua. Ia tātou te talo I le mana whaamalo lo le tātou matai ma le tua. Ia awale whenga iai ma le nei whaamai. Ia iai fo I le tātou ngā luenga e tau na whaawau na whaia. Ma o le summary lava o tātou ngā luenga. Ia o le whai o tātou talifonga. So se mea lava e tau te iai whaatasi ai ma tangata lau tele. Ia po o se maota, po o se lawa, po o se whale o iai tangata lau tele o le tātou atunu. Whale whai ngā luenga. Po le malu, po le whale sā. Ia po le bingo. Ia po o whale ainga se itu lou. Ia po so se whale lava o iai le malu o le atunu. Ia whaia tātou talifonga. Ma ia tātou social distance. O le to iai le me le ta o le vaccination requirement I telo no fuanga. Ai o lo whaawau pea mo a onga. Pea whaia me o in-person classes. Ona o le tā ua o le soifua o tātou whanau. Silfia foi iei nei tātou whanau la itie I la loi fo 5 tausanga. Ele o anga waa mo le tui puipui el nei vai teimi. Nai tātou a lofa foi ne tātou whanau. Ia mai se tātou te māma tina mātutua. Ia ma e o lo maua pea I ngase tu mau. E te tau ana tātou puipui a la tau. Ia whapea foi tangata I o atu mai I Samoa ma Hawaii. Ia e mana o mia ai tui puipuia. Ia ma tātou pisinisi ia e very close contacts. Le ia le whale o tiulu, me o pā, ia hair salon, ma toinga pisinisi whapena o customers malava. E tau ana whaia lato full vaccination. Ia au isi toinga pisinisi. Ia o tangata whainga luenga umai so se pisinisi lava. Ia whapea ai ma official malo e te tau o na whai lato tui puipuia. Ma o le nei whamoe moe, o le maua lunga lava o le pasene o le tātou atunuu e iai lato tui puipuia. Ia o le telefo I nā o le avanoa e puipuia ai le tātou atunuu mai a unga whaingatā o le nei whamai. Ia ai tātou toe whailoa I foi I se aso o I luma I le alofa maleanga le o le tua. Ia e toe tau whai atua I foi, ia nisi o whapulanga o mataupu. Ia a wai el tātou whenga I ai man nei whamai whaftai.
Ia, ma lo whaafetai le sau noa i lawa whionga i le tātou lo ia siri, o le whonga fo i lava lea o le whionga i le kovana siri, le wha o le tātou malo, ia o le rutena kovana le ngāte reo o le komiti o le tātou koviti, ia e wha amala malama, ia nisi fo i o swinga o le polo inga le whionga le kovana siri pe o na tātou talanoina le nei vaenga le fiafi, mo le atu le whaafetai lawa whionga le ngāte reo sui o le tātou komiti pe o na tātou talanoina ai, ia polo inga na fio mai le fionga i le tamatai faipule ia Andra Samoa mo mori atu fa tele ai la fionga le tamatai faipule ia la ngata fo leo le fio atu ia le tamatai foma ia Dr. Elizabeth Lauvao le li foma ia Dr. Leato mo mori atu fa tele mo le fa avano ina mai lo tu te metala no ina ia tatu bata upu nei ai o le amawatu ia se si fa popongo nei proklame i se taimi le vai aso fou ai mo mori atu fa tele lava le tatu o tunu o malo on sai tau to na fo i le tatu o tunu ia tau sia ia polo inga pe on tu ina mai e le fionga le tatu ko vansili a fa pe ye ni fasili te fia tu ina mai e tatu proklame le nei me fai lava na i me mai ia lau fasili i le kvckpsa@gmail.com ia ona whaapelo na mātou whaoina ia a tātou visidi i rea whionga le loia sidi le ngā te lea i o sui o le tātou komiti. U whai ua toi nā le tātou proklame le nei fo i wahenga le fiafi ia manuia le whenga iai o le tātou tunu sa mua umalava i le whai ungo le nei vai aso. That's the end of our COVID Save program. We thank you very much for joining us today. Particularly, I would like to thank members of our panel, Attorney General, Whainu Lei, Dr. Elizabeth Lauvao, Representative Andrew Samoa and Dr. Leato. Thank you very much for making yourselves available to discuss the governor's COVID-19 declaration. And just a reminder that we will have another session of this particular program next week. Sometime we will make the announcement sometime next week. But if you do happen to have any questions, you can email those questions to us on kvckpsa@gmail.com, and then I'll be able to relay those questions to members of our panel. Thank you once again. May you all have a safe and enjoyable weekend, and we'll see you all again next week. Thank you. Soifua.